I am your therapist. Talk to me about your issues. Here. Okay. You're lying down, lying down. So, I was just thinking about the things I'm going through. Life is hard. Yes, I know. Very I'm not gonna bitch about my life, but I kinda like my life. It's very fucking hard. Bitch. Um, and the thing I want to say is, it has to do with words. What about words? It's simply this. On one side, it's complicated. We happen to repeat the same thing again and again. When it comes to these words, it has to be this way. When it comes to this bit, we tend to repeat the same thing again and again. When we do it, it feels good. It's like listening to music. You listen to music, the words, the way it sounds, it's so great, isn't it? Just like that, when we talk in this way, we don't necessarily need to repeat anything. If it's this bit, every time we hear this, maybe a personality in us hears this, it feels good. It has a similar thing with music. You listen to music. Why do you listen to music? Because it feels good, isn't it? Just like that, when it comes to these words are literally coming out from the skin. And there are personalities, more than one personality. One personality is hearing the other personality. Maybe it could be that, I'm not really sure, but whatever it is, I don't think it's a normal thing. I don't think it's a normal thing. It's just that I'm trying to say it could be this, it could be that. Maybe it has to do with the place. But whatever it is, when it comes to this bit, every time, any time, if this bit is heard without complication, maybe with complication, maybe without complication, the thing about this bit is it has a thing with music, listening. I like there is this music that I like the tone of it. I like how it sounds, and I want to keep hearing it. I love hearing it. I want to hear it. That's how things are. In here, it's a little different now. When it comes to this bit, it's not just words. Along with words, we get to hear words and then it's picture effects. So there's that. It's a combination of three things: merely words, merely hearing words, the sound of it, the tone of it is one, and these words have a thing with these words. Through these words, we get to hear words, and it is attached with pictures. So there's picture effect, and onto the other side, onto the other side, it's simple. This he is it has to do with low spin. When it comes to them, the affairs are simply the same. There is no the affairs are simply straight as the affairs are simply straight. They have only one attitude towards it. They don't like it, and everything that they do is serves only one purpose. They happen to repeat the same thing. They want to hear the same thing again and again from him. Their acts, their words to him says they want to hear the same thing same kind of voice coming out from him again and again. That's what they want. Uh, and he tends to say the same thing again and again, put in different ways. Uh, to them, they seem to have this feeling that they have this upper hand. It doesn't matter. The guy can keep saying, "This is how things are. This is how things are," but they will come on as if they're deaf to these things. But when it comes to when the guy when he spits the low, when he talks to them, when he points out this is how things are, why not understand this is how things are, why not understand this is the way he comes out of them. And in return and they respond back in a way that says we don't care. We're gonna act deaf and blind to these things. We love it and we have this upper hand against it. That's their stand. When it comes to him, they really don't exist in a real sense. They really don't exist. But when it comes to the spit, when he talks, he pinpoints, he points out certain
it should it should it has a thing with arguments. Uh, you come up with certain points. This is how things are. I'm going to pinpoint this. I'm going to point out this thing. I'm going to point out that thing. When these points come together, when it's put together, it makes sense. It is a sensible thing. It is a sensible argument. So put them all together, it all makes sense. It's all clear. So when things are very clear to him, he feels good about it. Why do you think this is happening? It's because on the other side there are complications with this plate. It doesn't matter how many times we repeat the same thing again. It has to do with the thought plate. The thought plate wants to make sure we stay confused about a certain thing. It doesn't matter whether we understand or not. We might understand it. We might not be confused about a certain matter or a certain affair. But the thought plate wants to make sure it stays confused. It has to do with it. That low spit, if he has any good feelings coming out from the sensible things through his own words, it's because of that thought. If it wasn't for that thought plate, I don't think he would have these kind of feelings to begin with. So it has to do with it. He seems to love. He seems to like it. That's what I'm saying. Even though this is how things are, he likes his point. He likes to point out these things. He likes to point out these things. This is how things are. Hear this, hear that, and he hears himself. Ah, dude, listen. This is this and this is that. If this is how things are, then this is how things should be. This is how things should go. When he talks, it is so clear to him. Clarity makes him feel good about the whole thing. And if being clear is a good thing to him, it is because of the thought play that is running on the other side. Even yeah, I did talk about it, isn't it? Yes. Alright, then I am your therapist, so talk to me about your issues. There are things happening on the other side of the close bit. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു കാര്യമില്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യഗൗരവത്തോടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അവർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്, അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അംഗീകാരം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പെരുമാറ്റ രീതിയിൽ യാതൊരു തരത്തിലും വ്യത്യാസമില്ല. അതായത് താൻ പറയുന്ന കാര്യവും തൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നേരത്തെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നല്ല വേറെ ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തത കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവരിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ എന്ത് തന്നെ പ്രവൃത്തികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഓരോന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പറയും, ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് എന്നായിക്കോട്ടെ, അവിടെ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കേൾക്കാൻ തന്നെ ഒരു സുഖമാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തത കിട്ടുമ്പോൾ വ്യക്തത കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യക്തത കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സുഖമാണ്, അതൊരു മനസ്സമാധാനം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവരിതേപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വർത്തമാനം പറയും. ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ വർത്തമാനം കേൾക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ വർത്തമാനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണോ ഇല്ലയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില സമയത്ത് ദേഷ്യം വരും, ചില സമയത്ത് ദേഷ്യം എന്നല്ല അത് ഇടങ്ങേറ് പിടിക്കുന്നു പറയാം. ഇടങ്ങേറ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വർത്തമാനം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വല്ലാത്ത ശല്യമായല്ലോ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വർത്തമാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല, വ്യക്തത കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സുഖം തന്നെ. അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രവൃത്തി ശ്രദ്ധിക്കും, ഇതേപോലത്തെ വർത്തമാനം ഉണ്ടാകും, വർത്തമാനത്തിന് ശേഷം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പോകും. അതായത് ഇവർ ഇതേപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, ഇതിനെക്കുറിച്ച് വർത്തമാനം ഇതിനെ അവരിപ്പോൾ ഒരു മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ വർത്തമാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വർത്തമാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ വർത്തമാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇവൻ്റെ പെരുമാറ്റം. അപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഇതേപോലെ പരിപാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ, ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അവൻ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല.
അവൻ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ആ ഒരു പെരുമാറ്റത്തിലേക്ക് പോകും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ബാക്കി ഞാനെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല, അവനെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെ ഒരു കാര്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവനെന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവൻ വേറൊരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിലാണ് പറയേണ്ടത്. നടുക്കടലിൻ്റെ പരിപാടിയിലത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളില്ല അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തായാലും പ്രശ്നം പിടിച്ച എന്താണ് നടുക്കടലിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞ കാര്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും. ഇതിലുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു സ്വഭാവം. ഇവിടെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞ കാര്യം വ്യക്തത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയം, ഒരു കാര്യത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ, എന്തെങ്കിലും പെരുമാറ്റത്തിൽ, എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം വീണ്ടും കൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനമാണ്. അപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇടങ്ങേറ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തീർപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും മൂപ്പിൽ നടക്കേണ്ടത്. അവൻ ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കും. പിന്നീട് അവർ വീണ്ടും ഇതേപോലത്തെ കാര്യം വീണ്ടും തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവൻ വീണ്ടും ഇതേപോലെ വർത്തമാനം പറയും. ഇവരെ കൊണ്ട് ഇത് എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ടും ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവരിതേപോലെ ചെയ്യും, ഇതേപോലെ വർത്തമാനം പറയും. പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ അവൻ നടക്കും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവർ വീണ്ടും അത് തുടങ്ങും. വീണ്ടും ഇതേപോലെ സംസാരിക്കും. ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പം അടുത്താണ് ഇതിനൊരു വ്യക്തത വന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തത വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വാക്യാർത്ഥവും പിന്നെ അവനെന്ന രീതിയിൽ വിശേഷം, അവനെന്ന രീതിയിൽ വേറൊരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സംസാരം വന്നു. എനിക്ക് മാത്രമല്ല ആ ഒരു അബദ്ധം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് മാത്രമല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്, അവനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവനോട് ആരുടെ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അവനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Thank you, I heard. We heard each other, so let's talk to me about it. Any doubts? ഒരു സംശയമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഇവിടെ വ്യക്തത കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ വ്യക്തത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വശത്ത് മറ്റേ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ കുറേ ചിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവൻ മലയാളത്തിൽ വ്യക്തത കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് നിൽക്കുന്നു പറയാം. I just saw it. I'm not really sure what to say about it. I'll get to it. Guess what? It's still not coming out right. There's a big personality shift happening. And not just that, I'll be talking. And the next thing is, I want him to talk to me. But the problem is, I'm going to say you. And I'm talking about a problem, and he happened to say a word. It has to do with the word he. As an outsider, as a third person. The other guy, when he did talk in the low speed, even he did the same. നിന്നടുത്ത് പിന്നെ ഏത് രീതിയിൽ പറയാം? I want you to talk to me. നിന്നോട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. Now it's coming out as an act. It has to be honest. It has to have this genuine thing to it. Give it a shot. If it has to be honest, I'm trying to talk to you. I'm trying to reach you. ഞാനത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഭിനയമല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ നീ റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മലയാളത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാനല്ല വർത്താനം പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ ശബ്ദമല്ല കേട്ടത്, വേറെ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കറിയാവുന്ന നിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവനാണ് സംസാരിച്ചത്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ രീതികളൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ആരെന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടാവും. മറ്റും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മളുടെ സ്ഥാനങ്ങളൊന്ന് മാറ്റാം. അതായത് നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എന്നോട് നീ പറയും. നിനക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ, നിനക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത്, നീ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും. What happened was I was listening to the old recordings. I've got issues with this one. You're right, I've got issues with this one. I mean, big time. Even when I'm talking now, the accent is not coming out. Is not coming out right. And then my voice tends to get small and at times big. And sometimes the kind of voice that I use, it's not coming out right. Now, I do know why it is happening, but it is happening. When it happens, I feel things, isn't it? I'll ask myself, I'll be asking myself, I'm stuttering it. I am stuttering it. I'm not feeling good now. It's simply this. When I'm talking now, I don't feel good on the skin. The way the skin acts. My voice is here, yes. But when it comes to the act of the skin, it's complicated, isn't it? That's what I said. I'm talking. I'm not really sure what to say. Why? Because the skin happens to act in a weird way, in a strange way. It's difficult. So it's simply this. Normally, when I talk, when I said the word normally, I got an issue with that word. It has to do with the tongue. Why? I know the why. Even you know why this is happening. But yes, again, yeah. So. That's me. I happen to talk in two spit. I can talk in two spit, isn't it? When I talk in one spit, it is impossible for me to talk in the other spit. I should not do it. If it happens, if I'm going to talk in the other spit, a shift is going to happen. At the same time, there is a personality with me that can talk in two spit. He just did talk a few seconds ago. He was the one who said that to me. Give me a second. It's simply this. When they act in a certain what? Nothing. What did you pause? I paused because I heard a voice that came out as an interruption. If that interruption happens, then there is going to be a problem, isn't it? Interruption, yes. When there is an interruption, a self that is not ours would come in between it. That is the problem that we're facing, isn't it? We're talking to each other. When we talk to each other, they slide in certain things. It has to do with possession thing. Yeah. Give me a second. Dude, I don't know what to say. It happened. I'm thinking whether I should go with it. I heard this interruption, isn't it? I heard the interruption. Now I'm thinking whether I should. I'm thinking what I should do now. I'm stuttering. Why? Because if I'm stuttering, it has to do with the screen thing, the pictures. I was talking to you. Yes, this is all an act. I know. God damn it. What? Nothing. It's the skin again. The problem is what? The problem is when this was being recorded, a voice was heard, a female voice was heard. If the female voice is heard, then it is a problem to us. Yes, and they know it. That's the problem. They know it. So I was thinking what I should do with this. I already did this, and if I'm going to repeat the same thing, the effects will be different. So who's in between this? In between are those kind of legs who really don't know how to spit this. They don't have the spit inside. If they were to talk in this spit, they I don't think they can talk in this spit. That's the problem for them. Yeah. But that voice is heard in here. Now I'm thinking what to do about it. What do you think I should do? What do you think I should do? Can I talk in the other spit? If you're going to talk in the other spit, there's going to be a problem. There's going to be a shift, isn't it?
Go ahead. Give me a second. You're lying on the bed now, isn't it? Go ahead. Stand up and go to some place and literally talk to that. Talk to that. I hope it's good. അതെ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്തിനു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിച്ചണിലുണ്ടാവും. ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരായിരിക്കും അല്ലേ? നിങ്ങൾ മാറാതെ അടിച്ചു വരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ശരി. അപ്പോൾ എന്തിനു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വരണം നിർബന്ധമല്ല നിങ്ങൾക്ക്? അല്ലല്ലോ. നിങ്ങളെ വരവും കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതല്ലല്ലോ. വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അവരോട് same run on the mill. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയണ്ടായിരുന്നു. അതെ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ പെരുമാറ്റ രീതി എന്തെങ്കിലും മാറുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഇതൊന്നും എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാം കേട്ടിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ലാന്ന് പറയും. എന്താണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കും. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മാറിക്കൂടെയെന്ന്. നിങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നന്നാൻ പറ്റും. എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവും. നിങ്ങളുടെ കാരണമാണ് എനിക്ക് നന്നാൻ പറ്റാത്തത്. നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കാനല്ല, നിങ്ങളെ പറയുന്ന രീതി, നിങ്ങളെ പെരുമാറ്റ രീതിയിലും വ്യത്യാസം വരുത്തിയാണ്. എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലേ? അതെ, ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയോ? ഇല്ല അല്ലേ? അതെ, എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തല്ല. എങ്ങനെയാണെന്നൊരു പിടുത്തല്ല. ഞാനേ ഒന്ന് പഠിക്കട്ടെ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കട്ടെ. ചിലപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കട്ടെ. ഇല്ല, എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല. Guess what? I'm walking. You were talking about this. Do you know what's going on? I'm not really sure what's going on. We're doing things, things are just, things will just happen. Yes. Well, it's confusing. It's so confusing. I don't know what to do, and you don't know what to do. Am I lying on the bed? We're not lying on the bed. Guess what? I'm walking to the toilet. Dude. What? Nothing. I want you to hear this. I am at the toilet now. Just that little interaction was this. Just that little interruption, and when we start talking about it, it became a big problem, isn't it? That's how it feels, buddy. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ല. ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച മറ്റോല്ലോ അല്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ്. Same run on the mill. What did he say? Your guy, what did he say from the other side? This is what he said. The voice would be, no, not his. ഇവൻ്റെ വാക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ ചാക്ക് പോലെയാണ്. ഒരു കാര്യമില്ല. ഇവൻ്റെ വാക്കുകൾ എത്ര അവരെ ചെവി കയറി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്കതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടുന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് പകർത്താണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ അവൻ്റെ ശബ്ദമാണോ? അവൻ്റെ ശബ്ദമല്ല. അവൻ്റെ ശബ്ദം ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ശബ്ദം മാറി, ആൾ മാറി. ഇവരെ കാര്യം എന്താ? ഇവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് തിരിച്ചു നിൽക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവരെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വികാരത്തിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു അത്രത്തോളം സന്തോഷം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവർ പെരുമാറ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണ, കുറേ അറിവില്ലായ്മ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനത്തെയാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റെക്കോർഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല, കുറച്ച് ആൾക്കാർ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഇതേപോലത്തെ ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ്
അതൊന്നും കേട്ടില്ല. ഈ ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ, ഒരു വലിയൊരു ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇയാളുടെ ഈ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിവ് ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അത് ഇവർക്കൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് കരുതി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെങ്ങാനും ഇവരായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരധികം തിരിച്ച് മറുപടി പറയില്ല. ഇവരോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല, ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇവരോടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വർത്തമാനം പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇവരെ മാറ്റി മറിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല എന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ശബ്ദം കേട്ടില്ല. ഇവരിപ്പോൾ ഈ ചെങ്ങായി ഇപ്പോൾ നമ്മളോടാണ് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വരിക. കൂടെ വേറെ ശബ്ദം